Besides its rarity and beautiful feather color, the lesser whistling duck is very interesting to document if we are observing birds. This bird is rarely seen throughout the year. In one of the bird observations on the east coast of Asa, they were only seen between June and early September. Selain kelangkaan dan warna bulunya yang indah, belibis polos sangat menarik untuk didokumentasikan jika kita sedang mengamati burung. Burung ini jarang terlihat sepanjang tahun. Di salah satu pengamatan burung pesisir timur Aceh mereka hanya terlihat antara bulan Juni sampai awal September. Closely related to ducks, they fly in groups from one place to another as far as 20 kilometers. This is their territorial area and stop not far from water, making nests in bushes, hollows of trees that have been accompanied where food sources are sufficient. Berkerabat dekat dengan itik, dalam satu kelompok terbang dari satu tempat ke tempat lainnya sejauh 20 km. Ini adalah daerah teritorial mereka dan singgah tidak jauh dari air. Membuat sarang di semak belukar, lubang kayu yang telah mengiring di mana sumber makanan cukup tersedia. When stopping at a place, they rarely stay alone either in their group or with other types of water birds. Grouse will choose to stop if there are other water birds in the area. Saat singgah di suatu tempat jarang menyendiri baik dalam kelompok mereka maupun dengan jenis burung air lainnya, belibis akan memilih singgah jika ada burung air lainnya di kawasan tersebut. In addition, they also noticed that the water where they stopped was relatively free from chemical pollution, because it was in a coastal wetland area. Of course, we would also see other types of water birds that lived and made nests on mangrove trees. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa air tempat keberadaan mereka singgah relatif tidak tercemar zat kimia. Karena ini berada di lahan basah wilayah pesisir tentu, juga kita akan melihat jenis-jenis burung air lainnya yang hidup dan membuat sarang di atas pohon bakau. The charm of birds on the east coast of Asa is extraordinary, being an important part of maintaining the natural mangrove forests. Nowadays, carbon trading is booming throughout the world, becoming the object of public opinion, debated and spreading issues among the middle and upper classes, while the general public only hears about what this new creature is, and what its benefits are for them.
Pesona burung di pesisir timur Aceh luar biasa, menjadi bagian penting terjaganya hutan mangrove secara alami. Di masa sekarang perdagangan karbon mengema di seluruh dunia, menjadi objek opini publik, diperdebatkan dan menebar isu kalangan menengah ke atas, sementara masyarakat awam hanya mendengar saja apa makhluk baru ini dan apa manfaatnya bagi mereka. If this carbon trade really exists and is real, then the animal components in the mangrove forest area must also be included in the calculation of the carbon trade value. The rarer the animal, the higher the selling price must be. Kalau perdagangan karbon ini memang ada dan nyata, maka komponen satwa yang ada di kawasan hutan mangrove juga harus dimasukkan sebagai nilai hitungan perdagangan karbon tersebut. Semakin langka satwanya, tentu harga jualnya harus tinggi. Cute grouse, you are very tempting, becoming the main object of poachers. Its rarity goes hand in hand with the rate of destruction of mangrove forests. It is said that experts say the benefits and functions of mangrove forests are 4 times greater when compared to forests in the highlands. Do we who live in coastal areas also get direct benefits from the powerful functions of mangrove forests? Hopefully this is not a rumor, while the potential for birds is in our area. Belibis yang lucu, engkau sangat menggoda. Menjadi objek utama si pemburu liar, kelangkaannya beriringan dengan laju kerusakan hutan mangrove. Konon para ahli mengatakan manfaat dan fungsi hutan mangrove 4 kali lipat jika dibandingkan dengan hutan di dataran tinggi. Apakah kami yang hidup di wilayah pesisir juga mendapatkan manfaat secara langsung dengan kekuatan fungsi dari hutan mangrove? Mudah-mudahan ini bukan kabar burung, sementara potensi burung ada di wilayah kami.